Okay, good morning, dear students. Hope you are all doing good and preparing for your exams. We have two more topics to be covered in design and analysis of algorithms in Unit 5. I will, first I thought we'll have an online class. Then I thought it is better to record a video and send you. Please don't skip it, go through it, each one of you. Don't expect me to call one by one and check whether you have gone through. It will be very helpful for your exams. Okay, so now coming to the topic, it is PNP and NP complete problems. Okay, so first I will try to explain to you what are the things from the book, and then that is Anani Levitin, and then I will also try to discuss with you from Abdul Bari sir's lecture, so it will be helpful for you. So the most important thing in this is you will be asked some definitions, so you have to be very clear in the definitions. So now let us start. First definition is, what do you mean by a polynomial time algorithm? Okay, so the definition is given. I have just rewritten here. We say that an algorithm solves the problem in polynomial time if if its worst case efficiency belongs to order of P of n, where P of n is a polynomial of the problem's input size. Okay, so it is order of P of n, and when we say, we have to tell about the worst case efficiency, it is not the best case or the average case. Okay, so a polynomial time algorithm means its worst case efficiency should be in the order of P of n, where P of n is a polynomial of the problem's input size. Okay, next definition is, what is a tractable problem? Tractable problems are problems that can be solved in polynomial time. Okay, and what do you mean by intractable problems? Intractable problems that cannot be solved in polynomial time. Okay, so now we have seen actually three definitions. One is polynomial time algorithm. What is mean by polynomial time? If the worst case efficiency is in the order of the polynomial of the problem's input size, and tractable means problems which can be solved in polynomial time, and intractable means problems that cannot be solved in polynomial times. So we have two broad categories called NP and NP problems. Okay, P and NP problems. What do you mean by P problems? So that is the definition given here. Okay, class P is a class of decision problems that can be solved in a polynomial time by deterministic algorithm. So that is very important. So what we usually say is, we just say that it is class P means polynomial time algorithm. Okay, you have to be very specific that the problem can be solved in polynomial time by a deterministic algorithm. So don't forget to use the word deterministic. Okay, so now we will come to that. Okay, what is deterministic algorithm, we will see that. Okay, the next definition is, what are decision problems? Decision problems are problems which have an output of yes or no. Okay, whether you can solve this, yes, whether you will get like this. So when the answer is yes and no, we call it as a decision problem. Okay, and next important thing is undecidable problem. What is meant by undecidable problem? Some decision problems cannot be solved at all by any algorithms. Those are called as undecidable problems. Okay. Example of an undecidable problem is halting problem. This we have seen the notes during our class also. I am just repeating. Okay, so we will once again summarize. We have come across what is a polynomial time algorithm, what is a tractable problem, problems that can be solved in polynomial time.
intractable problems or problems that cannot be solved in polynomial time. And we have two broad categories, P and NP problem. When you say P class, okay, what do you mean by class P? It is a class of decision problems that can be solved in polynomial time by deterministic algorithm. We will see what is the definition of deterministic algorithm. Okay, and then what are decision problems? Decision problems will have yes, no as answers. And what do you mean by an undecidable problem? Some decision problems cannot be solved at all by any algorithm. These are called as undecidable problems. Okay, example of undecidable problem is the halting problem, which we have seen in the class. I will repeat that. Okay, so before going to that, now let me come to this. What do you mean by deterministic, non-deterministic? What is the difference? Why we come across such a terminology? Okay, so now coming to deterministic. Okay, so let us just go through the algorithms which we have seen already. I hope this is clear. Okay. So we have come across two types of algorithms based on their running time. One is polynomial time algorithm and another one is exponential time algorithm. So polynomial time algorithms, example linear search, binary search, insertion sort, and then merge sort, matrix multiplications, all those things. Okay, exponential algorithms, 0 1 knapsack, traveling salesman problem, sum of subset, then this is graph coloring, Hamiltonian circuit. Okay, so in your book a lot of theory is given, which you will find it to be somewhat difficult to understand. So I have written like this. Okay, so what do you mean by a polynomial time algorithm? We saw that the worst case efficiency will be in the order of polynomial type of time of the input. Exponential algorithms, we know that they are exploding like anything. Even for a small change in n, you will have a lot of time consumed. Okay, here it is not exactly 2 power n. Okay, I have just written 2 power n, 2 power n. It may be 5 into 2 power n or n into 2 power n, something like that. So just to make it simple, I have written for all it is 2n. Okay, 2 power n. So I told you that NP hard and NP complete, NP are all research. They are actually more of research oriented topic. What do you mean by research oriented topic? People have been continuously working on to improve the performance of these algorithms. Okay, so that is why it is a research problem. So what is there to do research in this? இதில் என்ன ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, people who have developed algorithms. Okay, for example ஃபஸ்ட்டெல்லாம் merge sort தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் குயிக் சார்ட் தான். ஸோ எப்படி how they started doing that is, they try to write better algorithms for this. So algorithms for which already it is a polynomial time, they try to write algorithms which will run in constant time. Okay, so time reduce பண்ணுற அளவுக்கு algorithms எழுதுறதுக்கு ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி exponential time algorithms இருக்கு இல்லையா, some researchers what they are doing is they are trying to write better versions of this. For example, ஒரு ரிசர்ச் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா, இவங்கெல்லாம் இந்த அல்காரிதம் எழுதுகிறவங்கெல்லாம் they try to implement these problems using polynomial time. Okay, so first understand that. So this is NP hard, NP complete, NPP, all this is coming under the research topic where computer scientists and mathematicians are trying to write a better algorithms. Better algorithms அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, for example ஆல்ரெடி பாலினாமியல் டைம் அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் லீனியர் சர்ச் தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் தே ஃபவுண்ட் அவுட் பைனரி சர்ச். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ தேர் எய்ம் இஸ் டு
develop a better algorithm which will run in constant time. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனென்ஷியல் டைம் அல்காரிதம் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அதில் ரிசர்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களோட ஐடியா என்னென்னா, நம்ம இன்னும் நல்ல அல்காரிதம் எழுதணும், நம்ம எழுதுகிற அல்காரிதம் வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியலாக இல்லாமல் பாலினாமியல் டைமில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி எழுதணும். தட் இஸ் தேர் எய்ம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ வெரி கிரேட் பர்சன், சீக்கிரமாக நீங்கள் ஒரு நல்ல இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட பெஸ்ட்டு அப்ரோச் வந்து ஏதாவது ஒரு இந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல் டைம் அல்காரிதமை எடுத்து அதுக்கு வந்து பெட்டர் வெர்ஷன் பாலினாமியல் டைமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா யூ ஆர் கிரேட். ஓகே, ஸோ this is about a polynomial time and exponential time algorithm. So this is the research work which is going on. Okay, so people try to write better algorithms with that. Okay, so now coming to deterministic and non-deterministic. Okay, so what do you mean by deterministic algorithm? Okay, deterministic algorithm அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you will have ஒவ்வொரு இதையும் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சென்டென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு புரியும். ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் டிஃபைன்டு ப்ராப்பர்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அன் அல்காரிதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெஃபினேஷனில் நம்ம பார்த்தோம், இட் கம்ப்ளீட்ஸ் இன் அ ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ், இட் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆல் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இன் த திங். ஓகே, இந்த எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜிசிடி ஆஃப் த நம்பர்ஸ் பண்ணும்போது அதில் ஒரு வேர்டு வந்தது, ஃபைண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் இதுன்னு. அதுக்கு வந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது, சீவ் ஆஃப் எரோத்தோஸ்தின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் கிளியராக மைன்யூட்டாக அட்டாமிக் லெவலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்களோ தட் இஸ் அண்ட் டிட்டர்மினிஸ்டிக் அல்காரிதம். ஓகே, ஸோ we try to develop deterministic algorithm. சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியல் டைமில் நடக்குது. ஓகே, எக்ஸ்போனென்ஷியல் டைமில் நடக்கும்போது இப்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் என்ன யோசிக்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலி நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்கள், 50 years ஆஃப் என்பி வெர்சஸ் பி அப்படின்லாம் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஸோ 50 வருஷத்துக்கு மேலேயுமே பீப்புள் ஆர் ட்ரைங் டு கிரியேட் algorithms which are deterministic. Okay, so இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா, what is the use of deterministic algorithm அப்படின்னா, it is ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் கிளியராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நம்மளால் அந்த ஸ்டெப் எப்படின்றது தெரியல, பட் நம்ம வந்து இப்படி தான் வரும், ஒரு பிளாக் பாக்ஸ், ஒரு மேஜிக், ஒரு இன்புட் கொடுத்தா இந்த அவுட்புட் வரும் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அப்படியே விட்டுடுறோம். ஸோ தட் நமக்கு அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க தே கேன் கண்டினியூ வித் தட். ஓகே, ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் யூ அகெயின் ஒன்ஸ் அகெயின் கிளியர்லி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஏன் இது வந்து ரிசர்ச் டாபிக்னு சொன்னேன், ரிசர்ச் டாபிக் பிகாஸ் we try to develop a better algorithm. Okay, so exponential time algorithmல try to develop polynomial time algorithm, polynomial time algorithm try to develop constant time algorithm. Okay, so that is one thing. And second thing is, when we have to ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா we need deterministic algorithm. Deterministic algorithmல each and every step is defined, we know how the processing is going on. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். பாலினாமியல் டைமில் இருக்கிற அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினிஸ்டிக்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. நான் டெஃபினேஷன் அப்போவே சொன்னேன், டிட்டர்மினிஸ்டிக்ன்ற வேர்டை கட்டாயமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா clearly each and every step will be defined. Okay, so what do you mean by, why do we go for non-deterministic? Non-deterministicனா என்ன? Non-deterministic அப்படின்னா சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்றதே நமக்கு தெரியாது. we just assume that it will work. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு we try to write the algorithm, complete it and show that it is a polynomial time algorithm when it is a non-deterministic அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா,
whoever is taking interest in that, அந்த பார்ட்டை எடுத்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு மேஜிக்னு சொன்னேன். ஸோ we will see one example. So we try to write algorithms for that. Okay, ultimately deterministic கண்டுபிடிக்கணும். பட் அது கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நம்மளோட ரிசர்ச் வந்து ஃப்ரூட்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் 1 point ஃப்ரூட்லெஸ். ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன். அதில் வந்து ஒரு பார்ட் எனக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரில, ஆனால் எனக்கு இந்த இன்புட் கொடுத்தா இந்த அவுட்புட் வரணுன்றது தெரியும். ஸோ ஐ வில் யூஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் தட். அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எனக்கு அப்புறம் யார் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்களோ தே வில் டூ இட். ஸோ தே டோன்ட் ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங், தே வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வேர் ஐ ஹவ் லெஃப்ட். ஓகே.